Hello from Greece, my name is Hara Damiri and I'm a pediatric surgeon and also an elected member of the Panhellenic Medical Association. With this short video I would like to discuss a main problem that my colleagues and me faced during working in the healthcare system of our country. And this is nothing else but the absence of conformity with the European Working Time Directive, which allows the maximum of 48 hours of weekly working time for doctors that work in the healthcare. I barely remember a week during my residency, which lasted 8 years, that I worked less than 83 hours weekly, of course apart from holidays. As you know, these working circumstances affect our well-being and personal relationships. As you also know, burnout is a major problem that we have to face. We need protection and respect. Good evening, my name is Dr. Koulas Haralambos and I work as an ophthalmologist in Athens, Greece. I have built together with a colleague a private diagnostic ophthalmological center in the north part of Athens and work also in a primary health care clinic in the last 17 years. My average working hours are 12 hours per day, Monday to Friday. Surprisingly, in Greece, despite the surplus of the numbers of doctors, the health sector remains understaffed. At the same time, many doctors choose other countries abroad for the training and work. These stem from a set of problems such as reduced earnings, lack of job satisfaction, and the absence of professional development. A mental health crisis exists. Healthcare professionals experience a high burnout due to high workloads and extended working times. Health workers in Greece are underpaid, overworked, and physically and emotionally stressed. It's time for governments to invest in the healthcare sector and its workers. Honorable colleagues, distinguished members of the CPME, I'm Maria Hadjidimitriou, medical biopathologist, the Vice President of the Medical Association of Thessaloniki, Greece. Addressing crisis in the healthcare workforce in Europe requires multidimensional approach such as improving working conditions and salaries to make our profession more attractive and to retain existing professionals. Of course, I would like to bring attention to a pressing issue that threatens the very foundation of private diagnostic medicine here in Greece. Medical biopathologists face significant financial and operational challenges, primarily due to the clawback and rebate policies imposed by the national healthcare system here in Greece. These mechanisms force private laboratories to refund a substantial portion of their earnings whenever total healthcare expenditures exceed state-imposed limits. This results in unpredictable and excessive financial burdens, often leading to revenue costs of 40 to 60%. Since these deductions are determined retroactively, medical biopathologists operate without knowing their actual earnings at all, making financial planning very, very difficult. Thank you. Being the only psychiatrist on a relatively isolated Greek island of 20,000 inhabitants, Limnos has several challenges. The geographical isolation, the scientific loneliness, and the inaccessibility during winter alternate with a much faster pace and the geometric population growth in the summer. All this is without the corresponding governmental provision of special incentives for island medicine. At the same time, you also share the common struggles of doctors in the Greek national health system: understaffing, exhausting overtime and on-call shifts, long hours of continuous work usually without adequate support, salaries among the lowest in Europe. The standard of living is disproportionate to the effort of medical studies and the burden of the medical profession. Thus, more and more Greek doctors are seeking better working conditions abroad. Listen to our voice. Let us practice the medicine we dream of
and that our patients deserve. Stop the brain drain. Give dignity to doctors in Greece. To you all, my name is Dr. Zima. I'm a specialist dermatologist coming from Greece, and I would like to speak today about the main problems in the practice of medicine in my country, Greece. So the first problem would be in the public sector, the particularly low salary, which is far below the European Union average, resulting in many colleagues of mine facing financial difficulties. Additionally, the failure to adhere to the designated working hours leads to continuous overtime, forcing doctors to work under exhausting and hazardous conditions that endanger both their own health and the safe practice of medicine. Second, in the private sector, the main issues include very low fees, unfair competition, and numerous cases of unauthorized practice by non-doctors, which are not adequately regulated by the state. So we hope that the necessary measures will be taken to ensure the safe practice of the medical profession in my country. Thank you all. I am a laboratory physician, biopathologist in Xanthi, in the region of Eastern Macedonia and Thrace, and I run a private laboratory. The problem I have been facing since economical crisis is the underfunding the laboratory test by the state budget, which covers less than 50% of the cost, with deficits being transferred to laboratory physicians. This situation leads to the closure of small and medium-sized laboratories. It is imperative to increase funding for laboratory tests and raise the salaries of doctors working in Greece's regional areas and islands. Good morning, my name is Panhellenic Alexandros and I'm consultant cardiologist in Heraklion University Hospital and president of the Heraklion Medical Association. I will try to summarize the main health problem in my opinion in Greece. The primary healthcare system in Greece is not well developed, resulting in a higher patients load in hospitals. However, hospitals often lack sufficient medical staff, which means doctors are forced to work long hours under significant pressures, leading to burnout and job dissatisfaction. There is a particular big problem in on-call work, where doctors are forced to work overtime and violate every European directive over the 48-hour work week. Furthermore, due to a lack of staff in smaller hospitals, doctors are forced to move from larger hospitals, making the working environment in hospitals even more unfavorable. Bureaucratic procedures can create delays and unnecessary work, making the job of doctor more challenging. All the above in an environment of underfunding of healthcare and low salaries for doctors, both in terms of monthly salary and compensation for 24 hours of duty work, makes working in hospital a disincentive and drive many young doctors to employment abroad. On the other hand, the concept of clawback and rebate significant impact healthcare providers in both public and private sectors, making cooperation with the state problematic with a negative impact on patients' care. Finally, the Minister of Health does not communicate with the medical association on addressing the problem in the health sector. On the contrary, he adopts aggressive rhetoric against doctors, as do most hospital administrators. Frequent changes in healthcare policies and regulations can create uncertainty and confusion for healthcare providers. Thank you for and hoping for your help for a common European health policy and cost effectiveness of health services. Thank you. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η άντληση πληροφοριών από τους ασθενείς μέσω του διαδικτύου, που αυτό δημιουργεί μια πρακτική άντλησης μη επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων, που κάποιες φορές είναι ανακριβή και οδηγεί σε μια παρανόηση από τους ασθενείς σχετικά με το πρόβλημα υγείας τους. Κάποιες φορές αυτό δημιουργεί ένα έξτρα άγχος, γιατί στο διαδίκτυο παρουσιάζονται ακραίες καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα και με την πρακτική υγείας. Τέλος, οι ασθενείς χρησιμοποιούν τον γιατρό θεραπευτή ως σύμβουλο και όχι ως βασικό τεκμηριωτή της υγείας τους, γιατί έχουν αντλήσει πληροφορίες από το διαδίκτυο και τους έχουν πείσει για το πρόβλημα υγείας τους και τη θεραπεία.
Έτσι χάνεται η κλασική θεραπευτική που έχει να κάνει με τη διάγνωση, τη θεραπεία από την πλευρά του γιατρού. Ο γιατρός πλέον είναι σύμβουλος και όχι θεραπευτής. Η άσκηση της εργαστηριακής ιατρικής στην Ελλάδα θα έλεγα πλέον δεν είναι καθόλου ελκυστική. Απόδειξη ότι και στα νοσοκομεία μας δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ειδικευόμενοι ιατροί βιοπαθολόγοι. Ο λόγος φυσικά είναι γιατί δεν υπάρχει καμία επαγγελματική αποκατάσταση μετά. Στα νοσοκομεία οι θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί από μη ιατρούς επιστήμονες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η εφαρμογή από το 2013 των μνημονιακών μέτρων μας έχει οικονομικά εξοντώσει. Κλιμακούμενες εκπτώσεις αλλά και επιστροφή χρημάτων από τους ίδιους τους ιατρούς στο κράτος, τα λεγόμενα rebate και clawback αντίστοιχα. Μιλάμε για έναν κλειστό προϋπολογισμό με μια ελεύθερη συνταγογράφηση. Μια ανεξέλεγκτη, θα μου επιτρέψετε να πω, συνταγογράφηση, υπερσυνταγογράφηση και πλασματική ζήτηση εξετάσεων, χωρίς την εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλων, αλλά και κανενός ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς. Έτσι λοιπόν, παρόλο που έχουμε βγει από τα μνημόνια, τα κουρέματα αυτά εξακολουθούν να αγγίζουν το 45%, παράλληλα με μια υποτιμολόγηση που έχει γίνει στις πιο συχνές εξετάσεις που διενεργούμε στη ιατρία μας, άλλο ένα 45%, αλλά και την προσθήκη ακριβών μοριακών εξετάσεων στον ίδιο ανεπαρκή προϋπολογισμό. Μην ξεχνάμε παράλληλα την αύξηση των λειτουργικών μας εξόδων, όπως είναι τα αντιδραστήρια, το κόστος των αντιδραστηρίων, το ρεύμα, η εφορία και οι ασφαλιστικές εισφορές. Έχοντας διανύσει 25 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι η ραχοκοκαλιά του είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ο βασικός πυλώνας επένδυσης με λοιπούς άξονες που χρήζουν αναδιάρθρωσης στην οργάνωση, διοίκηση, χρηματοδότηση, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομιακές μονάδες. Προσωπικό, κλίνες, εργαστήρια άνισα κατανεμημένα, δεν ακολουθούν τη δημογραφία και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Η έλλειψη οργάνωσης του μοντέλου Hug and Spoke, τα ΤΕΠ των νοσοκομείων εξυπηρετούν περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ελκυστικό το χώρο, να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς. Ανάγκη του be competitive σε εξοπλισμό, μηχανήματα, κτηριακές υποδομές, βελτίωση ηθικών εργασίας, εκπαίδευσης, ευκολία στην πρόσβαση δεδομένων, αύξηση απολαβών, ελάφρυση του συστήματος φορολόγησης, ξεκάθαρο πλαίσιο εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια, μεγαλύτερη ασφάλεια και εξάλειψη περιστατικών βίας. Σε θέματα υγείας δεν υπάρχουν οι άλλοι και εμείς. Ενωμένοι με κοινούς στόχους, υψηλό αίσθημα ευθύνης, όραμα και ελπίδα θα κατακτήσουμε ένα καλύτερο αύριο.